What's good, you guys? My name is Harsh, and this is the 20th episode of the Visionaries podcast. So for this episode, we have Shayan Bhaiya again. If you all don't know who Shayan Bhaiya is, you all should definitely check out this episode which I have done with him. यार यहीं पे कहीं link होगा I button में. So who Shayan Bhaiya is? I'll just give a brief introduction. Shayan Bhaiya is someone who's अगर एकदम सरल शब्दों में बोले तो माई गो टू गाय फॉर ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड लाइक डिजिटल मीडिया में कैसे पैसे बनाना है. सो लाइक वेरी वेरी करोड़पति आदमी बनने वाले आस्ते आस्ते. एंड आई एम लाइक टच में रहना होगा. सो आई एम लाइक ठीक है. सो बट या he has worked in companies like Tag Mango, and he is currently working on startups in startups like Skillpal. And behind the camera we were just talking about what Skillpal is going to do. And oh my god, जो आप बोले उससे I'm like very fascinated and I'm looking forward to like how Skillpal will actually change the creator space through your products and the services you all are going to give. So firstly, welcome to the Visionaries podcast. Thanks, Harsh. I mean, that's a very, what do I say? Very honored to have that kind of an intro to myself. I think I'll just listen to Yeah. it every day just to validate myself. कि अच्छा भाई तुम ये भी कर रहा है life में. So, but yeah, guys. I mean, to whoever listening, I have just to give a basic idea. I am someone who has been working. I started my own startup in 2015, grew to a team of 40 plus students, and just had a very awesome ride with startups. And just from my first semester of college, and तब से I've been working with startups. बीच में एक बड़ा कंपनी से join किया था, did not like it. I just left it out and to work with startups. And that is something that the whole startup space and the whole social media space is something just happened to me. And Yes. I love working in this space. So right now, as I mentioned, I'm working with Skillpal. And just the thing, if you go to Skillpal right now, you will possibly not find anything, because the new product that we are launching, the product that Harsh just spoke about, that will possibly not launch with the name of Skillpal, something else. So keep guessing on that. Okay. I mean, if you see a new product that's revolutionizing how people are using social media, and a simple tool that people are using, there's a good chance that I'm kind of involved with it. So hit me up if you find that new name. Yeah. I think it's there on your LinkedIn. No, Does it start with O? no, it doesn't. Okay. Then the- I'm talking about we, something else. so Cool. so it's going to be a sister product of Skillpal. Okay, so Okay. Skillpal as a platform will always be there, but we will possibly be launching with a different name that suits the product better, in terms of how it serves the creator space. I understand. The name is very important. Yeah. Sometimes I regret naming my podcast like this. Like sometimes, and sometimes I feel like What was the अच्छा ही है. idea? What was the idea of Visionaries show? The initial idea was that I actually was very unsure about what to name this podcast. Like the day I began this episode, उसका last रात तक I'm like क्या नाम रखूंगा. I initially thought of What the Harsh. Okay. And then I thought, no bro, that's very cringy. And like college में जाएंगे तो लोग इसी नाम से चिढ़ाएंगे. So I'm like नहीं इतना famous नहीं होना. But then there's this small group of my friend, जो वो group का नाम Visionaries है. And I'm like bro चल ठीक है यही डाल देते हैं. And I have no clue about why is it called that, but it's just initially the idea was to talk about the goals, life goals and visions of the people जिसके साथ भी मैं podcast कर रहा हूँ. But yeah, eventually I realized that is very like एक पॉइंट में ये चीज़ सैचुरेटेड हो जाएगा. द सेम क्वेश्चंस कि आपके गोल्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्यों क्या कैसे स्ट्रगल हुआ है. एंड लाइक नहीं, आई नीड टू स्केल दिस अप. सो लाइक आई डोंट नो इफ आई चेंज द नेम और एनीथिंग लाइक दैट, बट फॉर नाउ it's good only. So, I feel it depends a lot more कि how people view it. देखो, the Visionaries show, of course, I feel the kind of vibe your podcast has right now
does not really go with the name Visionaries show, because जब हम सोचते हैं Visionaries show अच्छा हाँ मतलब बहुत थोड़ा कुछ इंटरव्यू फॉर्मल थोड़ा इंटेंस एकदम वैसा कुछ होगा. हाँ But I feel हाँ at the end of the day it's like okay, people start attaching, but if you change the या name, change to something amazing, definitely let me know. I'll go. Yeah, for sure. I would love to have your inputs and recommendations on what should I change Sure, it man. later on. Sure. Yeah, but yeah, I just realized Abhi कि in the previous episode when we did that podcast, CarryMinati had released Yelgar, and when we are doing this We were speaking about around a week back, I guess, uh, around a week back only, I guess, uh, CarryMinati released Vardaan. uh, So have you heard it? I've heard it. I've heard it. What are your thoughts on it? I don't know. I mean, I still it's the thoughts are still very. See, I'll tell you 1 second. Yeah, I'll be very honest. CarryMinati's content is not something I kind of consume on a regular basis. I keep a track कि बंदा कर क्या रहा है, because he's the number one YouTuber, if I'm not wrong, at this Exactly. moment. Yeah. Yeah. I I loved the story. I loved the storyline of the video, of the whole video. Ki he's just going back and speaking to his younger self. ये मेरे को बहुत बहुत innovative लगा idea. But as a music, maybe not that good. Maybe as a music, मतलब if I'm not a CarryMinati fan, I will not listen to it on listen. I will not be listening to it on a loop. But it's a good thing. मतलब I feel if I'm not wrong, has it broken the records of Yelgar? No. Yeah. Not yet. So yeah, is it on the way? I'm not sure. I haven't kept a track about it yet, but I guess एक दिन में it crossed around 7-8 million views, or maybe 10 even. I'm not sure about it. So like, पता नहीं. But I have like a contradiction to what you said. Because for sure that video was a visual treat. It was a visual treat. बहुत सही music video बनाया है, and like you can actually see कि CarryMinati has invested a lot in that video. But Plus, one thing to add there, I have just, मतलब, I'm not someone who knows a lot about music, or even the rap scene as much, but I realized that the lyrics and the whole story of the video, plus I felt that Carry has grown as a video person, grown as a video making person. He understand कि भाई okay, consumer को क्या चाहिए. अभी he has got to that point. Yeah, you were saying something. Yeah. No, I was just saying कि like I listen to it every day, like on Spotify. So the contradiction will be कि like Why like do you do you it? said कि okay. Maybe for if I need some like outer motivation. Do you relate to it? Do you relate to it? A lot. So yeah, maybe that's why also. That's why also. And the lyrics hit hard. Yeah, the Some lyrics of are the great. lyrics they hit hard. The Like lyrics the are way great. he's Yeah. the way he starts, like I remember the first line like अच्छे से एकदम. Like, it's like सशक्त भक्त से विबंध बड़े बड़े लगा उस पे करके और जंग, something like that. And I'm like, dude, that is not expected out of Carry. Like उसके पहले का जो जिंदगी and trigger and all जो भी था, they were like very surface level, very repetitive words, very हाँ. repetitive words. And इसमें it's a different vocabulary at all, like at all, हाँ आराम से. So that was good. But do you know he got a bit of backlash because of the music video? I think it was something around that he's spreading the message कि पढ़ाई पढ़ाई मत करो, something around that. I'm not sure about. What is it? Yeah. So it is. It went in like कि starting में वो ऐसे दिखाया ना कि like पढ़ाई नहीं करने का, and like मेरा तो बिना पढ़ाई करे भी हम तो ऐसे बन सकते हैं सब कुछ. So पढ़ाई क्यों करने का, मतलब he was basically he said that I'm talking to myself. Exactly. This is my story. It's not an influence to what your story can be. But this is just I'm just showing what my story was. And people took it in a way कि नहीं, कैरी तो बोल रहा है भाई पढ़ाई नहीं करने का.
ऐसे ही तुम बन सकते हो, ड्रीम्स फॉलो करो, ड्रीम्स में पढ़ाई नहीं आता पर वही, ड्रीम्स, किसी का ड्रीम में पढ़ाई नहीं हो पढ़ा ही सकता, नहीं हो बट सकता। वही, सो ही गॉट अ बिट फ्यूरियस अबाउट इट, ही इज लाइक फिर मैं क्या तो हुआ? यही इसके लिए ही तो 4 महीना में इन्फ्लुएंस करता हूँ। या देर वर पीपल उसके ऊपर अगेंस्ट वीडियोस भी बने, रोस्ट वीडियोस के, रोस्ट वीडियोस नहीं बट क्रिटिसिज्म वीडियोस के, लाइक ऐसे कैसे बोल दिया तुमने कि पढ़ाई नहीं करने का एंड ऑल दैट, बट ही गॉट फ्यूरियस अबाउट इट एंड धीरे धीरे करके द मैटर लाइक ठंडा पड़ गया। अभी आई डोंट सी पीपल टॉकिंग अबाउट इट मच नाउ, but yeah, that was the scene. The reason why I took that out was because this podcast will mostly be about the education system, your days on in engineering. Because I am तो out of the rat race engineering वाला, मैं तो अच्छा। क्लास 12 के बाद जेई देखी ही मैं छोड़ दिया कि नहीं भाई हाँ, यहाँ नहीं घुसेंगे, कहीं और की कुछ भी कर लेंगे, बट या सो ये थॉट क्यों व्हाट था? आर योर, ये थॉट क्यों था कि नहीं घुसना है? oh my वर यू god, इंटिमिडेटेड कि भाई आई डोंट वांट टू स्टडी दिस, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं था? नहीं नहीं, आई टुक साइंस बाय माई सेल्फ, नो वन टोल्ड मी कि लाइक साइंस लो, आई अच्छा। टुक इट बाय माई सेल्फ कि लाइक नहीं साइंस मैं करूँगा, बट ओ माई गॉड, क्लास 12 एज सून एज स्कूल एंडेड, 4 months जो मिलता है, 2 months फॉर बोर्ड्स एंड लाइक अ मंथ और 2 फॉर द प्राइवेट एग्जामिनेशंस एंड जेई एंड ऑल दैट, that was the darkest time of my life till now. Oh my god, I have cried a lot because of that. Yeah, so इसलिए मैं सोच लिया था like after giving JEE, even on that day like my mom was like if you don't want to give JEE then don't go, and I'm like नहीं, अगर जाऊंगा ही नहीं तो फिर ये डर हमेशा बैठ जाएगा, so I'm like just let's just give it, but I'm not going to do this. It was like that. But what was your JEE experience like? व्हाट शुड आई टेल यू? सो बेसिकली आई मतलब क्या होता है ना कि फर्स्टली माई स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट. आई वॉज नेवर फोर्स्ड इन टू इंजीनियरिंग. मतलब अच्छा, a lot of my peers were, उन लोगों को पहले से द मोमेंट दे एंटर्ड इंजीनियरिंग दे वर लाइक भाई क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या कोडिंग हाँ करेंगे, हाँ, दिस एंड दैट. एंड आई वॉज समवन, very few people know about this, know this about me कि I was coding since class 11. ठीक है. So बचपन से I was the guy who loved computers. मेरे को कुछ भी okay, टेक वाला दे दो मेरे को. And the kind of background that I come from, जब हम लोग पूरा joint family में थे, my father when I think I don't know, मतलब my father got me a computer at a very very young age. ठीक है. okay, बहुत young age में दिया, which in the area nobody had a computer. It was like that. So damn, I was into that system for a very long time. तो वो जब हुआ ना, एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि भाई ओके ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है. सो देन क्लास 11 के आसपास व्हेन द हाइप वाज गेटिंग क्रिएटेड अबाउट ऐप मेकिंग, कि चलो ऐप, उसके पहले ऐप्स आ रहा था बट क्लास 11 में कि ओके मैं भी ऐप्स बना सकता हूँ. सो आई वेंट ऑन, आई रिसर्च, आई बॉट अ बुक, एंड कोडिंग वॉज समथिंग दैट केम नेचुरली टू मी. मेरे को समझ में आता था, अच्छा ऐसे okay, बोलो कंप्यूटर को, ऐसे बोलो, सो इट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. सो आई वॉज मेकिंग ऐप्स, थोड़ा इधर उधर का क्लाइंट्स को भी, मतलब अंकल को अच्छा ठीक है एक बेसिक सा ऐप बना देते हैं. हाँ वॉज डूइंग दैट. तो एंड माई मदर ऑलवेज हैड दिस थिंग कि भाई मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, दैट शी हैड, ओके, दैट शी ऑलवेज हैड. अच्छा, बट क्लास 11 में अच्छा, जब आए, क्लास 11 में आई वॉज हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बिटवीन बायो कि भाई डॉक्टर या इंजीनियर, बिकॉज दोज वर द टू ऑप्शंस गिवन दैट, बिकॉज आई वॉज, मतलब बचपन से आई वॉज गुड एट स्टडीज टिल क्लास okay, 10. 11 से चेंज हो गया वो सब, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स. ठीक है. तो क्लास 11 में आके बायो तो हम चूज़ किया कि भाई नहीं मेरे को टेक्निकल रूट में जाना है. तो देन आई क्लास 11 में उड़े, बहुत बहुत कुछ हुआ. वो उड़ना फेज जो होता है क्लास 11 में, हाँ हाँ कि भाई हाँ हाँ हाँ, क्लास 10 में अच्छा रिलेट मार्क्स ला रिलेट, ले. अभी क्लास दैट एकदम दैट इज रिलेट, समथिंग दैट आई गेस एवरी इंडियन
kid understands. So Yes, वो yeah. हुआ. That was the same reason I took science because 10 में अच्छा नंबर आ गया था एंड आई हाँ. एम लाइक नहीं नहीं कर कर लेंगे ना. माय फैमिली में सब लोग कॉमर्स लिया है, मेरा फैमिली में सब लोग कॉमर्स लिया है. हम्म. आई वाज द ओनली वन टू टेक साइंस. आई एम लाइक ठीक है चलो देख लेते, बट या वो So यू सेइंग. so उसके बाद so class 11 12 just went around, ठीक है चलो. And I class 11 में I joined another school. So वहाँ पे भी अच्छे से नया लोग. So class 11 12 went ahead. Class 12 में I gave my JE. JE में I did not like get good rank that such as such. उतना भी अच्छा rank नहीं आया था. तो उसके बाद वाले साल आई जस्ट जॉइंड दिस वन इंस्टीट्यूट UEM करके इन माई कॉलेज. आई जॉइंड दिस हाँ. कॉलेज. गुड रिव्यूज़, मतलब रिव्यूज़ एज इन सेम ग्रुप का था, अच्छा था, घर से पास था थोड़ा. अरे ठीक है चलो लेट्स जॉइन दिस. तो मतलब थोड़े दिन बाद आई रियलाइज़ कि भाई IIT मेरे से नहीं होने वाला. ठीक है, दैट इज़ समथिंग आई रियलाइज़ कि भाई बिकॉज हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था, आई सॉ पीपल दैट हु आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन. और हम इधर बैठ के कोडिंग कर रहा था बिकॉज मेरे को कोडिंग अच्छा लगता था. बट मेरे को तो हाँ. आई आई टी कोडिंग के बेसिस पे लेगा नहीं. सो सो आई जस्ट गॉट इन टू कि भाई चलो ठीक है लेट्स गेट इन टू दिस. नाउ वॉट हैपन when I went into college, it was a completely new world for me. It was just like anybody else. हम got into that. तो वहाँ पे जाके आई रियलाइज कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट आई वांट टू डू एंड आई एम डूइंग हियर. सो मेरे को कभी भी वो नहीं आया कि भाई इंजीनियरिंग लेके गलती कर दी. आई ऑलवेज हैड कि मेरे को मतलब इंजीनियर का टैग नहीं चाहिए, बट आई वांट टू do something tech related, and to this day also I am doing that, so I'm kind of okay with it. But वही कि JEE का experience, my JEE experience was not that good. um, I feel that it requires a lot more guidance from people, and I did not get the right guidance, or I did not pursue the right guidance also कि मेरे को उसमें मिले. Okay. But when you went into the engineering college, did you were you happy with what you had expected, or was it something else only, like जो expect किया था उससे पूरा ही अलग कुछ निकला? I'm talking about the coding scenario over there. So the coding scenario for me was very disappointing, I would say, because एक तो it's a very new college. The kind of people that came in, I was someone कि मेरे को coding में बहुत interest था. But nobody, very few people around me were actually discussing कि अच्छा चलो इसको कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं. And automatically एक group form हो गया of Okay. those kind of people जो भाई the kind of people who like coding. अभी there I realized something about myself कि I am not a hardcore coder. I am someone who likes likes solving problems based on code. So if you tell me कि भाई okay इसको कैसे करते हैं, I will not possibly be that interested. But if you tell me कि okay इसको app based बना सकते हैं क्या, then I'll become. So I'm very much product oriented. So that is where I got into like coding. Quite frankly, my college's coding curriculum was very basic, and more than basic I feel matlab, which it should be, because not everybody knows coding there. CSE जो भी आ रहा है, not everybody goes coding, but मेरे को वो बहुत slow लगता था, and मैं side पे coding कर रहा था. But then since I am someone who likes creating product instead of just creating codes, I just went on to create so उस time पे I created a website with WordPress, and I started my own startup over there. Okay. So with my friend we started this one media startup. It was more of a youth publication kind of a thing, and it just kept going on, and 1 year down the line we just had a bunch of like college students into our team, same college students, college from other colleges, even from Heritage we had a few people. Okay. So
वो सब we were working on it. And फिर अचानक से what happened is the Facebook reach dropped उस टाइम पे. फेसबुक का जो एक मैसिव पेज का रीच ड्रॉप किया था ना, फेसबुक जस्ट रिलीज्ड कि हम लोग पेजेस को उतना रीच नहीं देंगे जितना हम पर्सनल पेजेस को देंगे. एंड आर एंटायर अर्निंग, आर एंटायर ट्रैफिक वाज सोर्स वाज फेसबुक. सो वो गया. So then to this date the page is still there. We still do a lot of these. मतलब उस टाइम पे भी collaborations with IITs, IIMs and all that. अभी भी हो रहा है, but not in that scale. तो जब वो हुआ उसके बाद I got into freelancing, and that is how I got into like proper digital marketing right now. Very interesting that you speak of how you started off with like core engineering things, and then how you diversified into something else altogether. So Yeah. one question which arises in my mind over here, like बहुत लोग ना जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज घुस जाते हैं, सो लाइक व्हाट डू दे डू 2 साल 11-12 और इवन लाइक पीपल स्टडी फ्रॉम 10, बहुत लोग 10-11-12 फॉर इंजीनियरिंग, दे आर लाइक भाई ये यही कॉलेज में घुस जाएंगे ना, फिर तो क्या, फिर तो कुछ आगे फिर तो नहीं सोचने का, ऐश है. फिर तो कुछ सोचने का ही नहीं, फिर तो इंजीनियरिंग करेंगे सब सेट हो जाएगा. व्हाट इज़ द सिनेरियो ओवर देयर, लाइक लोग ना कॉलेज घुसने के बाद फिर सोच में पड़ जाते हैं, ओ शिट this is not what I thought, and then they plan like अरे यार इसके आगे भी तो क्या करना था ये तो पता ही नहीं है, 3 साल तो ऐसे पढ़ाई कर लिया, अब क्या करना है. So what are your thoughts on it? Like have This you is seen it or exactly something what like that? happens. Yeah, this is exactly what happens to a lot of these fresh engineering people जो आते हैं. Let's say, देखो भाई सिंपल चीज़ है. Doesn't matter if you get into an IIT और a tier 3 tier 4 कॉलेज, तुमको पढ़ना तो है वहाँ पे जाके. नाउ इफ यू गेट इनटू अ tier 3 tier 4 कॉलेज, वहाँ पे understand this. So if you are getting into a tier 3 tier 4 college, you're getting with a bunch of people who are not that great at studies. Okay, तो कॉलेज को भी पता है कि भाई ऐसे ही लोग आने वाले हैं. Okay, so they are not going to assess you on levels कि भाई जो टॉप लेवल असेसमेंट होता है उस पर नहीं करने. सो हियर यू गेटिंग एन एवरेज मार्क्स इज ईजियर. नाउ लेट्स से इफ यू गेट टू एन IIT बीइंग एन एवरेज गाय, ओके, यू गेट टू एन IIT बीइंग एन एवरेज गाय, और वहाँ पे बैठे हैं सारे 95 परसेंटाइल प्लस लोग, ठीक है. एंड दीज गाइज फर्स्ट लोग मैं तो देख के ही पूरा बीटी हो जाएगा मेरे को, अरे भाई हाँ, ये कहाँ आ गया भाई मैं. हाँ, these guys are 90, मतलब these guys are top of the nation. हाँ, प्लस मतलब हम सोच भी ले कि चलो तुम एक फ्लूक से अंदर जा भी गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर बिकॉज द करिकुलम इज टाइट. इट्स बियॉन्ड what we can see. So one of my close friends, he got into IIT Bombay. Okay. He got into IIT Bombay, which is the best, which is the number 1 engineering institute in the Yes. in the world, in India. Yes. So he went into Edtech. He did this. He was in the same college as me, but he wanted to pursue masters. So वो Edtech किया वहाँ से. Now I won't call him an average student. I would call him someone who like he's someone. मेरे को ये चाहिए. Once he sets his eyes on it, he will just do anything to get it. I remember जो Edtech का preparation होता है, गेट करके होता है, गेट वो होता है. he ranked 81 in it, all India. Oh my god, okay. And That's I remember huge. गेट से पहले about 8 months nobody saw him. He was just in his room, पढ़ता था, कभी कभार शायद 1-2 बार he used to meet, and he just, so that is the kind of dedication he gives. The reason I'm telling you this is, ये बंदा he went there, वहाँ पे जाके ये बंदा बोलता है कि I'm a lazy Bengali. Okay, बोलते हैं I'm a lazy Bengali. हम आ तो गया, बट यहाँ पे सारे टॉपर्स बैठे हैं, I'm not being able to compete with them. Okay, so and he eventually, right, recently he got a placement. He got one of the best placements there. But that is something he felt there when he went,
कि भाई the kind of people there are, the higher the institute you get into, of course it gives you a way better opportunity, but it will take even more things out of you. So the kind of people who think कि भाई IIT चले जाएंगे तो मज़े हैं, IIT में जाके और भी फटने वाला है. That is the core reality I understood from all of my friends. And and if you're not someone who responds to competition well, if you're not someone who responds to pressure well, फिर बहुत problem होने वाला है. I know a few people. I know someone who dropped out of an NIT or IIT, I guess, dropped out of an IIT, said कि भाई, it's not that I don't like engineering, but the competition is fierce. I'll not be able to handle it, and they just got out. So so in these premier institutes, a lot of people, as I said, a lot of people feel कि भाई चले जाएंगे फिर तो ऐश है. Of course, ऐश है if you put in the work there. 2 साल या 4 साल जो भी जा रहा है तुम्हारा, if you put in the work there, fine. If you don't put in the work there, of course, since you have a brand name attached to you, even if you Exactly. don't work there, possibly you will end up in a good college for sure. But that doesn't mean कि तुम्हारा वो टाइम हेल नहीं होगा. वो काफ़ी हो जाता है. And that is the thing with everything else, not just IITs, IIMs, हर जगह पे वही है. Is this one of the sole reasons why people drop out from college? Like suddenly they I realize won't. कि यार मैं जिसके लिए पढ़ रहा था 3 साल 4 साल और जो मैं एक्सपेक्ट किया था वैसा रियलिटी है ही नहीं मेरा. It's something else only. And then they try to find a new reality after dropping out or something like that. I honestly don't think so. Yeah, I mean, Okay. see, when people get into the first year of college now, Huh. um, let's not kid ourselves. Indian students, when they get into the college, they don't have any idea how the world works. Okay, कुछ पता नहीं होता. वो Yes, yes, 4 yes, साल yes, के yes, yes. एंड के बाद और 4 साल मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यू गेट टू अंडरस्टैंड, अच्छा द वर्ल्ड वर्क्स लाइक this is the way that I have to behave, this is the way that I have to kind of put my foot forward. तो जो भी बच्चा या whoever that is, unless that person is exceptional, who knows कि मेरे को ये करना है. Like I had a few classmates of mine. There was this one guy who was tall, like built like a model. वो बंदा he knew कि भाई मेरे को modeling industry में जाना है. So he came, he spent a semester here in my college, and then he left. That is a thing. But if you are someone who does not know what to do with his life, and if you got into engineering, I don't feel that just spending the first few months in engineering and then you drop out just because you're not feeling like it is a good option. Because Okay. तुम छोड़ के करोगे भी क्या? If you leave, if you don't have another option in your mind कि चलो ठीक है, मैं बीटेक नहीं करूँगा, मैं बीबीए करूँगा. That is one thing. Or there are some people who are like, भाई मेरे को ना इस साल ब्रेक लेना है. I want to explore myself. So they just went on traveling or just joined some NGO. वो सब ही है. But a lot of these people, they just feel like कि okay, हम सोचा था कॉलेज लाइफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे होगा, वैसा तो नहीं निकला, so I'll just drop out. I still think it's a foolish reason to just drop out because Or they Yeah. might think कि like all the successful entrepreneurs have dropped out of college, so मैं drop out करूँगा तो मैं भी successful this is the There are this so is many the quotes most around this. Oh my god, there are so many quotes around this dropping out thing from this college. is the most fuck all. I don't know if I'm allowed to abuse No, on this it's show, but it is. it's the most fuck all thought process that I've come across. I'll say it myself. I was guilty of this as well. हाँ. जब फर्स्ट ईयर में आई वॉज राइडिंग द स्टार्टअप थिंग ना, मेरा स्टार्टअप चल रहा है, आई एम जनरेटिंग रेवेन्यू आउट ऑफ इट. आई डिडंट से कि हम ड्रॉप आउट करेगा, बट आई वाज लाइक भाई लोग पढ़ते क्यों है, दे कैन डू दिस, देन डू दैट. But then as I got more mature, as I got to understand okay, the kind of world that I was seeing in, I realized कि this is nothing but a false equivalency जो बोलते हैं, the false equivalence, कि तुम इसको इससे रिलेट कर दिया कि ये cause and effect relationship है, which it isn't. कोई cause and relationship effect है ही नहीं. It's just two individual effects which have individual causes possibly, but
बट तुम इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर Exactly. सकता. यू कैन नॉट से कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट किया था इसीलिए वो बड़ा बना, या स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट किया था इसलिए वो बड़ा बना. ही दे ड्रॉप्ड आउट, उसको पता था कि भाई ही दे जस्ट वांटेड कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू इट. बट you are someone who works in a who is in a tier 4 college, or tier 3 college, whatever it is. You don't have a definite set of skills. You don't know what your startup is going to be about. You have no idea how the business industry works, business world works. You just drop out and look for an idea. That is just stupid. You now again, like if I get an idea, let's say I get this one idea, I test it out in the market, मेरे को लगा okay, this can make me some good money. हम उसको थोड़ा और टेस्ट किया, and I realized okay, this is going to a company, or right now if I don't drop out, then I might be missing out on building this once in a lifetime opportunity of a company. तो फिर हम क्या करें? ड्रॉप आउट? फिर तुम ड्रॉप आउट करो ना. तुम ड्रॉप आउट करके आइडियाज क्यों सोच रहे हो? वही just because some random Instagram dude said कि drop out करो, that is why Not even why the you dude, should. an anonymous poetry page. वो कैनवा से बने हुए पोस्ट्स, एक फिल्टर लगा के, कोई तो एक बंदा सिगरेट ऐसे सिगार पी रहा होगा और एकदम लिमो से. कोट पहन के पीछे एक जैगुआर और साइड में एक कुत्ता. हाँ, and it will say something like 9 to 5 is for losers. क्या This is मतलब क्या ही बताए. It's like and अभी हम लोग हंस रहे हैं ना. There are a lot of people who are just stuck get into this influenced cycle. by this, Yes. who are sucked into this cycle, and यही से तो जन्मा this. Do you know about the whole MLM thing? Yes. I know about the scam. Oh my god. यही से तो आता है. यही से this aspirational, and we Indians are highly aspirational. It's the whole dropout thing is, मुझे यही लगता है कि if you feel that you dropping out is actually something productive to something else, do it. But तुम 3 साल एक चीज को दे चुका है. Yes. तुमको और 1 साल में एक डिग्री मिल जाएगा. हाँ. तुमको पता नहीं कि ये 1 साल में तुमको क्या करना है, और समथिंग इट्स नॉट, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तुमको पता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना तुम लगा चुका है इस पे. हाँ. तुम क्यों करेगा? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? सो लाइक, And also, I think 2020 was the year when, at least personally for me, and I think many people will relate to this, people actually missed college. बहुत. I have seen so many of my friends, like, to be very honest, I think March में मेरा college बंद हुआ था. January, February, I was very tired कि नहीं जाना मेरे को college. It's done. It's so much pressure. इतना okay, I just won't start with my college rant. It's very bad. But हाँ, March when college stopped, I was like very happy. Like, हाँ. चलो इस चीज़ से छुट्टी मिला. एंड उस टाइम तो कोई वो भी सीन नहीं था ना कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ होगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन हुआ है. उस टाइम पे सिर्फ छुट्टी, सिर्फ प्रॉपर वेकेशन टाइम था वो. एग्जैक्टली. नो वन नोज व्हाट टू डू एंड ऑल. सो आई एम लाइक चलो कॉलेज बंद हुआ एंड ऑल दैट. 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आई गेस फॉर 5 months माई टाइम वॉज लाइक चलो अच्छा ही है कॉलेज बंद है. आफ्टर दैट सडनली आई एम लाइक नहीं यार, कॉलेज में जो भी कुछ भी होता था, कुछ भी पॉलिटिक्स ये वो, फ्रेंडशिप में कुछ भी झमेला एंड ऑल दैट, बट इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. कुछ अलग ही था वो. एंड आई एम लाइक उसके बाद से टिल डेट आई एम लाइक craving to go to college and meet my friends and all that. Although we met, like बीच में we keep on meeting because and I have seen all of my friends saying the same thing कि like कॉलेज बंद हुआ तब तो अच्छा लगा, बट 4-5 महीना बाद इट वाज लाइक अरे यार कितना और जाना है. भले किसी को पढ़ाई करने नहीं जाना, वहाँ पे मिलना है दोस्त लोग के साथ, बंदी लोग के साथ घूमना है, बैठना है कैंटीन में एंड ऑल दैट, क्रिकेट खेलना है वगैरह. No one wants to do classes, but it was just that feeling of meeting people and like being in one place. So yeah, that was the whole वो college sense stuff. of community जो होता है ना,
It's Exactly. super important. हाँ हाँ हाँ. But the point I was trying to make over here is that अभी तो जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑफलाइन क्लासेस का बहुत सीन चल रहा है. जैसे मेरा खुद का कॉलेज में भी अभी भी डिलेमा में है लोग कि ऑफलाइन करना चाहिए. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? लाइक शुड द क्लासेस रिज्यूम और लाइक अभी भी ऑनलाइन रखना चाहिए एंड ऑल दैट? देखो, फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील I feel colleges can be very hotspots of these, very big hotspot of COVID spreading. Okay, because तुम तुम ऐसे रास्ते पे जाओ या फिर कभी मॉल पे भी जाओ, it's a different kind of a setting. You're not touching around people. You are not. But कॉलेज में क्या होता है, वी आर ऑलवेज मीन्स क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे को घूसा मारते हैं, वी जस्ट प्ले अराउंड विद अ लॉट ऑफ यस पीपल, यस. ठीक. हाँ हाँ. तो उस पे आई फील फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, it's still not very safe to open colleges, at least not like colleges जिसमें मास एकदम बड़ा सा like heritage UEM ऐसा लोग, Oh my which have a God. lot of people. I I feel just I feel it's imagined the not good. population of my college and I'm like नहीं नहीं बंद ही रहो भाई. It doesn't make sense. हाँ. But I feel कि एक वो हो रहा है कि ना, स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा. um, बंदा कितना ही नेटफ्लिक्स देख लेगा, कितना ही अमेजोन देख लेगा, कितना there's a हाँ लिमिट, कि हाँ. तुम एंटरटेनमेंट का भी एक लिमिट होता है. तुम कितना ही सो लेगा. और ऑनलाइन क्लासेस में ना, इट्स नॉट अबाउट द क्लासेस में घंटा कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, इंजीनियर लोग क्लासेस में कुछ नहीं सीखते हैं. ठीक है, अगर It's the same situation. I just don't want to elaborate just in case someone from college is watching. Because I hold Okay, a responsibility there as well. मतलब class rep वाला, so I just no, don't want to. I had a lot of good teachers in my college as well. But उनके साथ ना क्या होता था, I used to learn more from either interacting with them after class, or or something like उनका कोई material आ गया, या I just clear my doubts. I feel I have learned a lot more from that perspective than just learning on in the class. So I think from a learning point of view, I mean, I don't know if everybody else will agree with this. From a learning point of view, online learning, I mean, college learning, the hard skill based learning is nowhere near what online can make you do. Online classes cannot replace your college life, and For your sure. For your sure. college life is not about your classes. It's not about your classes. It's about your personality. It's about the grooming that you get. It's about the network that you make. It's about the projects that you do. For sure. It, For sure. it's all that. It's not the classes. तुम classes में कितना ही सीख लोगे यार. So that was the case. But coming back to your question, कि whether I feel कि colleges should be opened or not, I feel from strictly from a safety point of view, it should not be opened, especially in colleges जो कि एक बहुत बड़ा वो हो जाता है. You don't know where the people are coming from. These people might not be affected, but COVID is asymptomatic. तुम किसको पता चलेगा कि भाई क्या है? Like me, Exactly. I did not have COVID, which मतलब एक बीच में लगा था, but टेस्ट नहीं किया. But हाँ. okay, चलो ठीक है, that is separate thing. But I am someone who has allergy issues. Okay, अच्छा. हाँ. so I have a severe dust allergy, and my nose runs a lot. Okay, Okay. so हम जा रहे हैं. Okay, I'm going like traveling like 15 kilometers to my college. वहाँ पे जाके I'm just sneezing. It's very weird for the other people also. It's a sure. very health and hygienic issue. So I feel कि maybe 6 more months थोड़ा vaccine का हो जाए. Once now, if the safety issue is out, okay, if the safety issue is out, I feel yes, colleges should be open. Colleges में classes कराओ, सिर्फ online class से, at least for an undergrad, at least for a post graduation नहीं चाहिए, at least for an undergrad, it is very much needed कि भाई तुम
सोशल बनो, तुम लोगों से मिलो, तुम इंटर्नशिप्स करो, तुम प्रोजेक्ट्स करो. एट वो फ्रेंड से मिलना ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग. तुम यस यस. फ्रेंड से मेरे तो बाहर मिलो एंड मेरे फ्रेंड तो से कॉलेज में कॉलेज, मिलो. हाँ 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 इट्स हाँ डिफरेंट. हाँ, मेरे तो कॉलेज, मेरे दोस्त तो यही बोल रहे हैं ना, कॉलेज खोल दो, एग्ज़ाम ऑफ ऑनलाइन ले लेना. एग्जैक्टली. हाँ तुम मेरे को कैंपस दे दो, हम कैंपस में हाँ मजे करेंगे. वही. तुम वो मतलब. Just व्हाट a आर योर sec. थॉट्स ऑन इट? तुमको क्या चाहिए? My thoughts. Oh, okay. I have the same thoughts. Yeah, college because my college is planning to open the college, and most probably we'll be having offline exams. So yeah, I have the same thoughts. यार college खोल दो, ठीक है, मिल लेंगे वगैरह वगैरह, but exams offline. It's just like एक दो महीना. They are planning to do it in March. सो आई एम लाइक, अब बता रहे हो तुम लोग पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन लिए हो, एंड देन एग्जाम्स ऑफलाइन होगा, सो इट विल बी अ मेस, इट विल बी अ बिग मेस. इट्स वेरी टफ ऑल्सो ना. तुम यू हैव स्टडीड अ सर्टेन वे, फिर तुम अचानक से बोलोगे कि हाँ वो करो. प्लस स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी तो नहीं हो पाता ठीक से. वही. दे आर हाँ हाँ सेंडिंग पीडीएफ्स, दे आर सेंडिंग लिंक्स टू दीज ग्रुप्स. इससे ज़्यादा क्या ही कर लेंगे? या फिर ऑनलाइन वही क्लासेस वही. के नाम पे एवरीबडी, कितना लोग अटेंशन दे के पढ़ता है कुछ, नहीं हो अपार्ट फ्रॉम पाता, सम ऑफ द फ्रंट नहीं हो पाता. बेंचर्स, अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल कोई भी नहीं पढ़ता है. हाँ हाँ हाँ. And also, it sounds so contradicting to what we had predicted, like we in the sense like the whole world कि like जब ऑनलाइन edtech होगा तब घर पे बैठे बैठे ही इंफॉर्मेशन आएगा, एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, एंड एवरीथिंग विल बी सो बेटर फॉर यू पीपल. कॉलेज के पहले People will लोग be बोलते able थे to अरे learn. कॉलेज क्यों जाना है, एक दो वीडियोस देख लेंगे सब हो समझ आ जाता है, कोर्स कर लेंगे ऑनलाइन सब समझ आता है. एंड इट इज़ आफ्टर अ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी आर ऑलरेडी लाइक नहीं यार चलो, edtech is, it's good in a way, no issues with edtech, but the presence of people around you, it's something different altogether. It's different. It's completely different. I was of the opinion. I was having a conversation with. I think I was having this conversation 2 years back. कि भाई Okay. okay ये सब Udemy आ रहा है, ये सब आ रहा है. हाँ. Will you send your kid to a college? Okay. My first and foremost opinion was कि okay, if this person is studying in a field जिसको वहाँ हाँ. पे practical knowledge चाहिए, डेफिनेटली गो. लाइक मेडिसिन हो गया या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऑल दैट. बट इफ इट्स समथिंग लाइक अ कोडिंग, समथिंग लाइक अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, you can learn almost everything or even more than what college can teach you just by studying it online. For तुम यहाँ sure. पे बैठो. बट here comes a big problem with that कि एक जो ये peer to peer learning होता है ना, that can only be done through communities. So possibly, which I also have this opinion, कि later on colleges, जब बाद में जो colleges होंगे ना, these colleges will not be hard skill based एकदम कि okay ये curriculum है, but it will be more like a community जहाँ पे you go to interact with people and find common, मतलब एक like-minded people to work on projects simultaneously. Which is, I I think feel it that should be an the amalgamation of both, going to places and doing the stuff online. That would make it a yes, balance. yes, exactly. So yeah, with that we end this episode of very casual conversations and fun conversations about around college life, and the future of college, and how edtech is probably a boom, or probably a doom, if we call it. Do we call it a doom? I don't know, I just came with that word. But Whatever it yeah, is, sorry. whatever it is, just Yeah. it's whatever you call it. Yeah, so yeah, let's just hope that we if we are taking everything online, we just don't lose out on personal interactions and social life. That will be a great failure for humankind, I guess. So we yeah. are we are social beings. We are social beings, and Hmm. if you
it so it's I feel that information, it's just information is not going to make things great for you. Yes, You yes, have to know, you yes. have to know how to interact with people. And ye Hmm. sab na, these things you cannot learn by just let's say Watching texting videos. people, watching Huh. videos. Hey, you should smile more, you should do this. These are very theoretical. Uh-huh. If you unless I'm When speaking to you're you, talking, keep your hands moving. ऐसे keep your ऐसे hands साइड मत moving. कर देना, अरे Ask, भाई बात क्या ask. करूं मैं. Ha, listen to them. हाँ Listen to हाँ हाँ. them. Listen to their questions. All that. So it's very nuanced, and I feel कि ये तुम develop करते हो. This is not something that you can just learn overall. These soft skills, तुम नहीं सीख पाओगे यार तुम ऑनलाइन. Even not being in a WhatsApp group or a Discord community, तुम ये सब नहीं सीख पाओगे. These are the things you have to go, and you have to stay in a system for a long enough time to grab these kind of skills. And otherwise just like you cannot learn martial arts from seeing a Bruce Lee movie, you will not be able to like speak well just by seeing a YouTube video of some TEDx speaker. Yes, yes, for sure, for sure. So yeah, with that we end this Okay, episode. I hope I hope you enjoyed talking about this, and I definitely, hope man. the viewers enjoyed this episode. So yeah, if you did, then do hit the like button, subscribe to the channel. मतलब वो तो दल्लाबाजी लास्ट में होता है, जो भी like लोग subscribe वो कर सब दो कर दियो. like, subscribe. If it's going on, is it going on YouTube? Yes. Okay, if it's going on YouTube, search Sayan Sapui. If I have made a channel, you will find it over there. So Yeah. subscribe to that as well, and make sure you Subscribe. subscribe to this one. I think I'll be doing. Hopefully, if Harsh asks me For to, sure, for I'll sure. definitely I do have more. so many things to talk about. There are so many things, and I'm like, हाँ, I have 2-3 thoughts already, but I'm like, नहीं नहीं, ये time के ऊपर जा रहा है, इतना फिर लोग दिखेंगे नहीं, तो फिर बेकार का, why would I waste the conversation in a, if that can be good. So yeah. Yeah, I will link definitely, all man. your social handles below. Do check him out. Do subscribe to his channel. Check his LinkedIn. That's amazing. So yeah. With that said, we end this episode. I hope you enjoyed this, and see you till the next time.